que va a moderar esta mesa. Quería agradecer en principio a todos los asistentes que nos ayudaron, o sea, nos agradecieron a nosotros, a Agustín, Santiago y a mí por todo lo que está ocurriendo acá, pero en realidad los asistentes y toda la gente que estaba acreditando, que estuvieron haciendo cosas en el Congreso, así que no me quiero olvidar de nadie. Voy a decir los nombres: Juan Balestrín, Facundo Nahuel, Lionel Leuco, Betsabe, no sé si está por acá, no sé el apellido, Capila Seco, Francisco Abril y Agustina Arrigoria. Hay más gente igual, pero... Hay más gente, si nos olvidamos a alguien, nada, queremos agradecerle a todos y solo no mencionamos eso al principio y me parece muy importante. Y bueno, y también obviamente a todos los que forman parte del comité. Por supuesto, a toda la gente que forma parte del comité. Si tuviese la lista, aquí los nombraría a todos, pero bueno, muchas gracias a todos, a todas. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta última actividad del día, esta mesa redonda que se titula Pasado, presente y futuro de la teoría crítica, diálogos descentrados entre el Norte y Sur Globales. Y nos acompañan 5 personas. Bueno, había una persona más que de Chile, Mauro Basaure, que lamentablemente no pudo venir, a último momento tuvo que cancelar el viaje. Pero paso a presentarles rápidamente quién nos acompaña. Allí en la punta está Franco Casuso, que es profesor de Filosofía del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Frankfurt en 2012. Sus áreas de docencia e investigación son la filosofía política y social, la filosofía de la economía, así como las teorías de la democracia, la teoría crítica de la sociedad y la filosofía moderna, con especial énfasis en la filosofía del idealismo alemán. Actualmente trabaja sobre los vínculos entre la teoría crítica clásica y el pensamiento social político y latinoamericano. Bueno, al lado de Gianfranco está Verónica Gago, que es investigadora y activista feminista argentina. Mi presentación se basa en cosas que encontré en internet, ¿no? Doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política por la UBA, se desempeña como investigadora independiente del CONICET y es docente de la Universidad Nacional de San Martín, que es una de las sedes, dicho sea de paso, de este Congreso. Bueno, se especializa en los debates contemporáneos sobre trabajo, neoliberalismo, feminismo, estudia dinámicas de precarización del trabajo asalariado y no asalariado desde una perspectiva interseccional de clase, raza y género. Se ha dedicado a analizar las economías populares en la Argentina en clave comparativa con otros países de la región, así como las articulaciones entre crisis y dinámicas políticas de los sectores subalternos. Se dedica también al análisis de la forma de financiarización de la vida cotidiana, desde un análisis feminista. Bueno, ha publicado varios libros y varios trabajos, entre ellos La razón neoliberal, de 2014, La potencia feminista, de 2019, Una lectura feminista de la deuda, en coautoría con Lucy Caballero, y bueno, ha sido ampliamente traducida a varios idiomas. Bueno, al lado de Verónica se encuentra Tilo, ¿sí?, que es catedrático de filosofía política, de práctica, perdón, en la Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Está especializado en filosofía moral, especialmente teorías de los juicios morales y los prejuicios, filosofía política, especialmente teoría de la democracia, filosofía social, esto involucra teorías y prácticas de la propiedad comunal, y antropología filosófica. Especialmente teorías de la vida buena y la muerte. Los autores clásicos más significativos para él son Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx y Adorno. Actualmente trabaja en la investigación sobre la propiedad. Entre sus publicaciones destacan los libros, hasta donde yo sé no hay nada en castellano. There is nothing in Spanish, right? Not yet. Not yet, okay. So, there is Kierkegaard, eine philosophische Einführung, Wahrheit und Werturteil, eine Teorie der praktischen Rationalität, okay? Adorno, eine philosophische Einführung, y die Rechte der Natur. That's your last book, right? Okay. So, what else? Next to Tilo Wesche, of course, al lado de Tilo Wesche se encuentra obviamente Rahel Jaeggi, ¿no?, que ella es filósofa, es catedrática de filosofía práctica y directora del Centro de Humanidades y Social Change
la Universidad Humboldt de Berlín. Bueno, ella es una de las principales voces de la nueva generación de teóricos críticos que trabajan para actualizar el legado de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir eso. Esto lo encontré, this is in, well, it's online. So. Su investigación se centra en la filosofía social, la filosofía política, la ética, la antropología filosófica, la ontología social y la teoría crítica. Bueno, y entre sus publicaciones también ha publicado muchos libros, hay algunos en castellano. Destacan Capitalismo, una conversación desde la teoría crítica, coescrito una conversación en realidad con Nancy Fraser. Kritik von Leben-Formen, que es un libro de 2013. Está también en Fremdung, que es un trabajo de 2005, está publicado, 2005, Fremdung. Okay. Y su último libro, Fortschritt und Regression, va a aparecer ahora a fin de año, en diciembre. Okay. Y bueno, básicamente ella es Rahel. Y finalmente, bueno, también está... What's your name? Okay. ¿Te querés presentar? Soy un estudiante y voy a todos los... Muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente, aquí al lado mío está Regina Kreide, que es politóloga y profesora de teoría política e historia de las ideas en la Justus-Liebig Universität Gießen. Sus campos de trabajo son la teoría política y la filosofía política, incluidas la teoría de la justicia global, la teoría democrática, la teoría y la práctica de los derechos humanos y los estudios de género. Estudia también la legitimidad de la gobernanza transnacional, la teoría feminista y la investigación política, temas sobre los que ha publicado muchos libros y artículos especializados, y bueno, también tiene muchas publicaciones, entre las cuales destacan el Habermas Handbuch, ¿no? Editado conjuntamente con otros autores, Transformation of Democracy, Crisis, Protest and Legitimation, editado conjuntamente con Robin Salicates y Tilo Wesche, y bueno, los libros Die verdrängende Demokratie, Globale Gerechtigkeit, right? Y bueno, something else? Coming, no. Oh, that's coming, right? That's the one, last one. Yeah, that's better. Okay. Bueno, para la modalidad de esta mesa redonda vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos una serie de preguntas que nosotros les habíamos pasado con antelación a cada uno de los presentes, que están en inglés, pequeño detalle, pero bueno, yo ahora las voy a formular esas preguntas y la idea es que vayan tomando la palabra cada uno de ustedes. Acá recién hablamos con Regina, tal vez podemos seguir este orden si les parece. We start with Gianfranco, then Verónica, then Tilo, then Rahel and Regina. So, la primera pregunta es, desde la década de los años 30, la teoría crítica de la sociedad siempre se ha caracterizado por su profunda historicidad. Esto es lo que quiere decir por su habilidad, por su capacidad y su voluntad de reconfigurarse a sí misma repetidamente para analizar los problemas políticos, económicos y culturales del presente. So, la primera pregunta vendría a ser entonces, ¿cuáles son, en la opinión de cada uno de ustedes, los principales desafíos teóricos que actualmente, hoy en día, enfrenta la teoría crítica de la sociedad a la luz de situaciones contemporáneas como la crisis de la democracia, la crisis de los refugiados y bueno, actualmente los conflictos que se están teniendo lugar en Ucrania y en el Medio Oriente. So this was the first question. Do you need that I read it again to you, or you remember the question? So, okay. So, empecemos por Gianfranco. Sí. Bien, muchas gracias por la invitación en primer lugar, por la organización y, como dijo Santiago, no solamente que agradecer a los tres organizadores principales de las instituciones, sino a todos los que
hacen posible este tipo de eventos tan grandes y que a veces no son justamente reconocidos. Bien, es una pregunta importante y muy difícil de responder, así que voy a ser breve. Hay además seguramente mejores respuestas de las que yo voy a dar. Espero que no me hayan puesto al inicio por eso. Pero lo que es verdad es que la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt surge como una forma de análisis del presente, de su presente. Y muchos de los problemas de inicios de los años 20, 30 siguen estando vigentes, pero otros han sido superados o dejados de lado por nuevos problemas. Problemas como los de la relación norte-sur, problemas como los efectos nocivos del capitalismo relacionado a la economía y a la política, problemas como los derivados de la violencia de género, etc. Son problemas que no habían sido suficientemente considerados en un inicio, pero que hoy por hoy están siendo abordados con la metodología de la Escuela de Frankfurt. Entonces, yo creo que es importante, en primer lugar, entender que debe de haber un equilibrio entre la realidad empírica, aquella que estudian las ciencias sociales, la antropología, etc., y ese núcleo normativo que no puede no estar presente en la teoría crítica, y de hecho es ese núcleo lo que hace a la teoría crítica ser lo que es, y no ser simplemente, como ya Horkheimer y otros más dijeron en su momento, no ser simplemente una ciencia descriptiva. Precisamente hace unos días tuvimos un encuentro en Lima, de donde yo soy, de teoría crítica. Varios de los que están aquí estuvieron también por allá, Jaeggi, Coordina. Y una de las cosas que se discutió es cuál es la función de la filosofía o de una aproximación conceptual a problemas que parecen ser tan urgentes y tan vinculados a la materialidad. Y una antropóloga un poco cuestionaba las pretensiones de la filosofía de tener una aproximación conceptual, y ella decía, no voy a decir su nombre, y ella decía, ¿cómo pueden llegar a conclusiones acerca de la realidad si no hacen trabajo de campo? Y yo creo que eso es algo que la teoría crítica desde sus inicios quiso resolver. ¿Cómo se puede juntar o cómo se puede combinar el trabajo empírico, que no solamente es trabajo de recojo estadístico de datos, sino también de apertura hacia el sufrimiento y las experiencias de aquellos que padecen toda una serie de malestares o patologías sociales, combinar eso con el trabajo de la filosofía, que no puede, sobre todo si se trata del contexto de la teoría crítica, no puede menospreciar o obviar esa realidad, pero tampoco puede olvidar que finalmente hay algo constante, hay una serie de ideales hacia los cuales ese trabajo empírico tiene que apuntar. Ideales que tienen que ver con la libertad, la autonomía, la emancipación, etcétera, etcétera. Entonces, si la pregunta en el fondo es por la vigencia de la teoría crítica, yo creo que está más vigente que nunca. Si nos enfrentamos a problemas como los mencionados, como la crisis de los refugiados, de la crisis de la democracia a nivel mundial, de los conflictos en Ucrania y el Medio Oeste, o de la crisis medioambiental, yo diría que sí, son problemas importantes, pero no son los únicos. De hecho, son problemas más pensados desde la órbita anglosajona o europea. Aquí tenemos nuestros propios problemas que también pueden ser abordados con los instrumentos de la teoría crítica, sin evidentemente negar la importancia de esto, que muchos son problemas universales. Y uno de esos problemas, yo creo que el principal hoy por hoy, para ser abordado desde la realidad latinoamericana, es el de los efectos del colonialismo en todos sus niveles, efectos que no solamente tienen una dimensión cultural, sino evidentemente personal, psicológica, económica, etcétera, etcétera. Pero eso será objeto ya de la segunda pregunta, así que yo me quedo aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. También muchas gracias a les organizadores de este evento, al
gente. No es tan común que haya tanta gente para este tipo de eventos en el medio de la semana y demás, así que muchas gracias por la organización y por la invitación. Bueno, cuando recibí las preguntas sobre esta primera en particular, lo que me generaba era tratar de aplicar la crítica también a cierto modo de formular cuáles son los problemas de este momento, ¿no? Pensando en lo que aparece como crisis ambiental, crisis de la democracia, crisis de los refugiados y las refugiadas. Creo que, retomando un poco lo que vos decías, tienen que ver con formulaciones que están todavía al interior del marco nor-euroatlántico, como están formuladas, y que sería interesante pensarlas o ponerlas en relación a un desplazamiento que es cómo hoy la teoría crítica nos sirve para pensar la crisis del capitalismo, ¿no? Volver a esa cuestión y actualizar a qué llamamos hoy crisis del capitalismo. Y sobre todo hacer este desplazamiento de tratar de entender no tanto las víctimas o las poblaciones que son afectadas por el capital hoy, ¿no? Y pensar en refugiados, en medio ambiente, sino tratar de entender justamente qué es lo que está poniendo en crisis al capital y cómo conceptualizar esa crisis. Ese me parece que es un primer punto. Desde ahí creo que se modifica el lenguaje, el léxico, los conceptos en los que hablamos de refugiados, ¿no? Para hablar de trabajo migrante, en los que hablamos de medio ambiente para hablar, por ejemplo, de políticas extractivistas y neoextractivistas. Entonces la dimensión, de nuevo, el marco anticolonial de la manera de plantear estos problemas va cambiando, y lo mismo con respecto a las cuestiones de los conflictos, ¿no? Y de las guerras, pensados también en un marco que exige, me parece de nosotros, una actualización de las teorías del imperialismo, básicamente. A mí en particular me interesa también discutir cómo este problema tan importante del fascismo que la teoría crítica enfrentó es también el problema que tenemos hoy, básicamente, ¿no? Y cómo ahí volver a conectar el problema del fascismo con la crisis del capitalismo. Y en esa clave, a mí lo que me interesa en el último tiempo es tratar de contrapuntear las discusiones sobre el giro contemporáneo que estaría teniendo el neoliberalismo en su clave autoritaria, conservadora, y pensar que esa idea de que el neoliberalismo hoy está teniendo una suerte de desviación conservadora autoritaria, si lo leemos desde América Latina, podemos pensar que lo conservador autoritario es la marca de origen del neoliberalismo y no una desviación posterior de una doctrina que tenía impensado esa dimensión de la violencia y de su torsión conservadora. Digo esto para poner una especie de ejemplo, ejercicio de qué significa desplazar en este diálogo, digamos, desde el sur, como estaba planteado en la conversación, y poner elementos para una conceptualización de la crisis del capitalismo bajo esta noción de neoliberalismo autoritario conservador, que me parece que desde América Latina tenemos un archivo histórico conceptual fundamental para esta recategorización, ¿no? Entonces, ese desplazamiento me parece que es clave y que tiene que ver con qué podemos aportar también al debate global sobre un fenómeno que se habla de un fenómeno global de reemergencia de las ultraderechas, de los fascismos, y que, insisto, la dimensión autoritaria conservadora que tiene su punto de origen en las dictaduras latinoamericanas es fundamental para la conceptualización teórica del neoliberalismo también. El segundo punto que me parece clave es cómo tratar de conectar la noción de guerra y la noción de capital financiero, ¿no? Es otra cuestión que me parece que nos permite darle un enfoque concreto a qué estamos llamando crisis del capitalismo. Ahí a mí me parece que en el último tiempo está habiendo un conjunto de debates empujados fuertemente por los feminismos, por las conceptualizaciones feministas, por las luchas feministas, que
ubicaron para mí una escena de la guerra que es fundamental, que es la guerra contra la reproducción social, ¿no? Es decir, cómo se puede también ir leyendo un conjunto de políticas y de dinámicas de este neoliberalismo conservador autoritario que se despliegan, que se expresan y que tienen como su terreno concreto la guerra en la reproducción social. Me parece que esa conceptualización está hoy produciendo también elementos críticos de cómo se combate este fascismo, este neofascismo a nivel de la violencia cotidiana, a nivel de las subjetividades reaccionarias, desde cómo hacemos campaña política en Argentina hasta lo que significa una lectura de la violencia de género que tiene claves estructurales y no simplemente de relaciones interpersonales, ¿no? Poner a jugar estos elementos me parece clave. Y solamente para terminar, tratar de pensar cómo podría conectarse lo que significó en su momento, y después voy a volver sobre esto, la discusión sobre el tercermundismo, ¿no? Y antes lo citaba en relación a cómo repensar teorías del imperialismo, como la posibilidad de reapertura y de reclasificación de lo que entendemos, por ejemplo, por explotación, y cómo hoy leer desde la reproducción social, desde nuestros países, la cuestión de la explotación y el vínculo entre las formas de explotación y las formas de extracción, ¿no? Nos permiten discutir la cuestión de la reproducción social no como, bueno, una especie de moda teórica, sino como una especie de debate que vuelve a reponer esta dimensión geopolítica, ¿no? Es decir, un intento de nuevo de ubicar una suerte de nuevo tercermundismo, diría así, donde los terrenos de la reproducción social son hoy los terrenos de la guerra cotidiana, son hoy los terrenos donde prosperan ciertas formas de los fascismos contemporáneos y donde me parece que hay luchas concretas que también contribuyen a esta conceptualización de la crisis del capitalismo, para que no sea una conceptualización puramente abstracta. Dejo por acá como primera intervención. Tilo. First of all, thank you very much for the invitation, and feel very pleased and honored for being invited to Buenos Aires. It's my first time in Argentina. I think that critical theory can make a contribution to resolve the ecological crisis, the environmental crisis like global warming, global pollution, species extinction, and resource depletion. And this contribution by critical theory can be explained along the lines of three features which are characteristic for critical theory: dialectics, immanence, and social change. Should it be translated in Spanish or? I think No, okay. I hope. Okay. And when I say social change, I mean in regard to the environmental crisis, the socio-ecological transformation. And I will show this contribution of critical theory along these three features. And the contribution could lie in introducing sustainable property rights. And what this means I will show in three steps. First, dialectics. Just to remember what Horkheim and Adorno showed in the dialectic of enlightenment, that neither enlightenment nor mythology, even a new mythology, are able to resolve social and ecological crisis. And it's rather contrary that a full-blown enlightenment triggers the ecological crisis of today. But, and this is very important, there is no
third way. There is no path beyond dialectics or mythology. A third way, like, for example, Heidegger proposed, or Schelling, or I think the theories of new materialism or theories of new ontology are a kind of third way beyond dialectics and mythology. So actually it's only this dialectic between enlightenment and mythology which can contribute to the resolving the ecological crisis. But what does this actually mean? And I come to the second point of immanence. And when I mean immanence, I mean what Adorno especially introduced as immanent critique. For example, when Hegel speaks of immanent development, immanent concepts, immanent dialectics, what does this immanence mean? In my view, it means that the alternatives to capitalism can be derived of capitalism itself. So, for example, sustainable property rights are inherent in capitalism itself. They can be derived from the normative foundations of existing property rights in capitalism. This is, I think, the idea of immanence. And come to the third point, social change or socio-ecological change, transformation. I think that to introduce this sustainable property rights, we have to see that critical theory is not orientated neither to moral ideals or political utopias, but it is the resolving of contradictions of society. Contradictions like between sustainability and property, or contradictions between ecology and economy. And societies accomplish social change by resolving these contradictions. So it's not to realize an utopia, for example, but critical theory is intended to show how we can resolve this crisis and contradictions. Well, I would say that one possibility, but only one possibility, could be the introducing of sustainable property rights. And this means that critical theory should show how we can derive sustainable property rights out of the existing property rights in capitalism. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. I also want to thank the organizers. I'm extremely honored to be here and also actually excited to be here at this place. It's also my first time in Argentina, in Buenos Aires, and I'm really happy to be here. And since I had the chance to talk to some of you the last 2 days already, I'm also very impressed by the kind of, the critical theory movement and discussions that you have been able to, put forward here and to initiate. That was really impressive for me. Having said so, I'm also very sorry that I don't speak Spanish. Obviously there's a language problem here. So, being the third to speak, I will try to already answer to some of the suggestions. And I have to say, with respect to what Tilo said, I couldn't agree more in some way. And Tilo is always the one who brings
those positions forward in a I would say, even bolder way than I would do. Some people think that I'm dogmatic with respect to what is the methodology of critical theory. It is immanent critique. It is a certain kind of ideology critique that starts with spelling out the contradictions in an immanent situation of crisis, and I'm very happy to have a comrade here. It's very important and comrade here. Having said this, I think it's sometimes not so easy to, and I mean, even Stefan Lessenich mentioned contradictions, internal tensions, and so on. I mean, so much Spanish I understood that I could figure out what he wanted to say here. And he is also someone who defends a position that I've defended for quite a while, namely that it should be the crisis of capitalism, that it should be an immanent crisis critique, not an immanent critique in terms of let's see what is good about the society and let's somehow try to rescue it, but a crisis critique that shows how those crises are not arbitrary and not contingent, but systematically and structurally linked to the way the very society functions. And again, I mean, Tilo has explained it beautifully already. So this is why I think in response to the question of the challenges, I would say it's not, I mean, it's obvious that we are in a situation of multiple crises who reinforce each other. And you can, I mean, everyone could like name his or her favorite crisis. I mean, one could add to the ecological crisis, a variety of economical crises, the housing crisis, health crisis. We could add, of course, ecological, the neoliberal undermining of society, something that Verónica has spelled out. Also the reproduction crisis, I would say. But the problem is, what is the theoretical challenge? And you asked for the theoretical challenge. What is the challenge for critical theory in order to make sense of all this? And also in order to fulfill its part as, I mean, one important aspect of critical theory has always been the theory-practice relation, the connection, and the idea that critical theory should also be part of, as one then often quotes Marx, the wishes and struggles of the day. But being part of, I mean, those kind of struggles also means to be critical about them and to figure out what kind of, not only to distinguish between those struggles who are regressive, and I think this is a very important moment. It's also actually connected to what Verónica said, that the theory of fascism and the critique of fascism is one of the most important features of critical theory. Critical theory has been a critique of fascism and a critique of capitalism all the way and shot through everything they said, and it's not arbitrary that nowadays people go back to those studies. It's also interesting to see that people go back to the empirical studies because they think that they have to add something, that there's something to be gained for the understanding of neo-fascism and authoritarianism, and I think this is true. So, I mean, one important task is to deal with those struggles, to be part of also the self-critique of emancipatory movements, and also to figure out what is going on with those regressive movements. In order to do this, I think one has to strengthen the idea of an immanent, Tilo's idea of an immanent critique, the idea of dialectics here, the idea of contradictions. A lot of people would say it's not all about contradictions. There's so many problems in the world that you cannot easily describe as a contradiction. Why would the refugee crisis be a contradiction of capitalism? Why would, for some crises this might be obvious, for others it's not. So I think the theoretical and also conceptual work has to be done in order to understand what a contradiction here is. And I would also say we have to have a bit wider concept of contradiction, maybe also a wider concept of dialectics, at least a concept of, a negative concept of dialectics, to refer to a journal that would even be informative for us if we don't think that the solution is already inherent in the present. I mean, your example with property rights might be a good one, but I doubt, and a lot of people doubt, that for all those crises and contradiction, we already have everything at hand in some way. So again, one has to explain what this means, that there is the problem here is the gap between what could be, as Horkheimer always said, and what actually is. I mean, the potential and
that was what already is. And I do think that it's important, for example, to spell this out with respect to the so-called refugee crisis or migration crisis. It's not obvious to everyone. I mean, it's obvious that we shouldn't let refugees drown in the Mediterranean, but it's not so obvious how this would be an imminent problem of our societies. I think it is, and I think it's possible to come up with a not only humanitarian critique, but an imminent critique of what's going on here. It's possible to come up with, to spell out how this affects, let's say, the foundations of our political institutions and of our social institutions, and how it is actually some kind of illusionary mechanism that then leads to authoritarianism, the way that is dealt with and the way that it's denied. I mean, there is some kind of denial going on with respect to, I mean, our societies. I mean, there could be walls, there should be walls, and it's not only a moral problem. I think there's a lot to be said for this, and the same for a lot of other of those crises. Last point, I mean, what are the challenges on the theoretical methodological level? I would say that in the recent decades, I mean, it's not only, I think that Gianfranco is right to say some of the topics like gendered violence or the whole question, I mean, of gender have not been addressed from the first generation, less so from the second one, I would say, and also talking about the resources within critical theory. I mean, not the same as, I mean, I would say that in the dialectic of enlightenment, there's already, and I think Tilo agrees, there's already some resources in order to address the question of nature, and very good resources, because it doesn't fall into the trap of re-enchantment on the one hand, on the other hand the pure instrumental technological solutions. So there is something, even if it's only nowadays that critical theories have started to spell this out again or to refer to it. But I would also say that there is some kind of proto-feminist thinking. Again, in the dialectic of enlightenment. Dialectic of enlightenment is a critique of male autonomy, a certain idea of male sovereignty, and male understanding of. I mean, it's the creation of the male subject that is criticized here, and again in a dialectical way. So, having said this, I want to mention what kind of challenge in terms of what is missing in contemporary theory I see. I would say there's a lack of social theory. Everyone knows and says that critical theory is not just a normative theory, it's also a social theory, and it should be intertwined. And I don't think that we are clear enough about how it has to be intertwined, and for this it's important to see that, at least for the first generations of critical theory, that was not just about we need some information about society, we need a social theory in order to somehow know what's going on. It had a foundational moment. I mean, it was the way in which analysis and critique go together, as Tilo has explained, is somehow, I mean, is not possible without coming up with a social theory. When Adorno says that in order to understand anti-Semitism, one has to have a whole social theory. This should be informative. In order to understand, racism, in order to understand the ecological crisis, and so on, we need a whole social theory. And this is something where I think we have, we are not so clear about, I mean, within critical theory, what kind of social theory. And the same, I would say, holds for economy and economical theory. There is some kind of, I don't know, we have, in the last decades, people have not been, I mean, it's again only recently that critical theory even has turned to a critique of capitalism. I mean, to call it capitalism, to analyze it as capitalism, and so on. And this is something that I think should even go on in terms of reframing the conceptual concepts, I mean, the conceptual groundwork within which economy works. Thank you very much, Rahel. Thank you. Es un gran honor para mí estar aquí. Gracias pero gracias a todos los
organizadores, especialmente a Alexis, Agustín y Santiago. Por desgracia, soy muy lento en español. Pueden pasar muchas cosas antes de terminar una frase. Por lo tanto, continúo en inglés. So, having said that, it's not so easy to continue because many things have been said at the same time. Now we are starting really a debate, and I would like to add 3 points briefly. And one is about, I may start because I do work on that, the refugee crisis, and in relation to that, what is the theoretical challenge here to better understand what's going on with the so-called refugee crisis, which is called in Europe very often the irregular migration. So it's a kind of irregularization. Anyway, but what I think is how I maybe can describe it is it has something to do on the first side a bit with economy, so who to let in and so on. But when it comes to understand it as a possible critique that happens imminently and focuses on the dialectics that's going on from a European perspective, and that means also from a European critical theory perspective, then how the crisis is framed, one can see that there's an underlying idea of freedom. It's about freedom of movement, it's about the freedom to flourish, to develop one's own future, and it's exactly that idea of freedom that's been abolished, neglected when it comes to dealing also theoretically with the refugees crisis. I mean, it's the freedom that's been denied. It is a different freedom, the freedom of those of the demos deciding on how to deal with this crisis. It's the freedom of protection of social welfare state system and so on. So they are different here, and one needs then in a way dialectic, and I think really it's one of the challenges indeed. But in a way, I also think that critical theory, and I think we do not agree here, always had the possibility, the theoretical possibilities, to exactly use the dialectical, in a way, method to look at what has been offered theoretically, what's in the Constitution also, so more on a political legal level, and how it's being used in practice, how people speak about it, how politicians have the power to adapt it, to use it, how a whole debate is being framed. And since I do, I'm in a group doing also empirical research on Roma minorities, and it's about border politics as well. One can see it's also a kind of, it's always freedom and unfreedom. It's always also a nexus between freedom and security. So for the one, it's to protect freedom, those who are in already, and for the others, and to make something secure, which for those who are affected by these measures, it's the difference, it's insecurity. So the refugees, the asylum seekers are becoming the object of securitization measures. So it's also here again, it's security, to create security for the one and to create insecurity for the others. And the question, the challenge, if you so want, which has been addressed here already, is what does it mean for the theory, for the theoretical approach? You know, what I think dialectics, in my way at least, that's how I use it.
actually. It's a kind of method. It's more difficult if we deal with the question of what conception that means when it comes to overcoming that situation, you know, or is there something, and that's my second point, which is one of my favorite points here, and that might be contested. In a way, I think critical theory is also addressed, especially with view to, we will come to that, post-colonial studies, with view to questions of how do we keep it with reason? How do we keep it with the question of reasonable freedom? So not just freedom, but reasonable freedom. Would we keep like something what allows us to say from within as an immanent critique that there is something we can say, oh, this is a right answer to the question. This is really securitization, making something insecure. Just we can ask people, and Roma minorities, then they say, yes, I have become the object of threat, even though I'm threatened, you know, I'm becoming the object of threat. But who is right? No, the politicians say it in a different, frame it in a different way. So, and I think we need, in a way, a kind of a notion of reason, a notion of reason that's self-reflective, in the sense that it's not paternalizing, that it deals also with racialization, with different forms of sexism. So this kind of self-reflective reason, and how that could look like, how it could be legitimized and so on. I think that's really a problem, because just last sentence on that, it always has been reason, in a particular way, dealing with reason, using it as a theoretical frame. It's used also as a universalist conception, and it had always, as Horkheimer and Adorno has put it, and you all know that, it has always been used as a measure of suppression and of oppression, on exclusion. So it is, again, we have here also both sides. And so that's what, can I have a third challenge? It's how to reread Marx when it comes to proprietarization. I want to be very fast on that. Gianfranco is also dealing with that particular problem. We have all, I don't want to go into that, all kinds of proprietarizations on nature, and neoliberalism comes up with, we heard that on healthcare, housing, and so on. But in my view, a further challenge is that we do have ways of proprietarization nowadays which are which cannot, maybe not framed in a classical Marxian sense, in the sense that there is ownership, so the capitalist has ownership over means of production, and then there is the workers' class, and they sell their labor and so on. But we have nowadays immaterial goods, which are now where it's not so easy to say to whom they belong. Who are the owners of data? Who owns immaterial, financialized new capital? So having shares on betting on how the housing market is going to develop. So it's not that easy to say. How about the human genome? How about fresh water? So in my view, it's a mixture of really capitalism holding ownership on something, but when it comes to the immaterial side, it's not so easy to say, and I think that's another challenge for critical theory, and I know we can all go on forever, and I stop here, and then we have a discussion on that. Thank you. Tal vez podemos aplaudir esta primera ronda.
La siguiente pregunta sería la siguiente, la que le formulamos. En los últimos tiempos ha habido varias críticas postcoloniales y decoloniales a los sesgos eurocéntricos de la teoría crítica clásica, como por ejemplo las realizadas por Amy Allen, Gurminden Bambra. A la lista podríamos también sumar quizás a Stefan Lesenich, los planteos que estuvo haciendo hoy mismo, Thomas McCarthy. Bueno, la pregunta vendría a ser: ¿cambian estas críticas la forma en que la teoría crítica debería ser practicada hoy en día? En caso de que efectivamente así lo crean, bueno, ¿en qué sentidos? Esa es la pregunta, y entonces, nuevamente, Gianfranco. Gracias. Se me hace difícil entender qué cosa es realmente una crítica postcolonial y decolonial viniendo de un contexto latinoamericano. Si entendemos la crítica post y decolonial como una reacción a alguna forma de colonialismo, en primer lugar hay que entender que el colonialismo que ocurrió en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, no es lo mismo que ocurrió en Sudamérica. La forma clásica de entender el colonialismo es crear un espacio a través del desplazamiento de poblaciones aborígenes para imponer el modo de vida, el modo económico, cultural de la metrópoli. En Sudamérica, como todos aquí sabemos, eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió no fue ni un desplazamiento ni un exterminio de la población originaria, sino fue una utilización y una explotación de mano de obra, creando un sistema no completamente capitalista, sino un híbrido raro. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es obvio a estas alturas que el colonialismo no es en cualquiera de sus formas, no es una consecuencia del capitalismo, sino es su otro lado. El capitalismo no pudo haber surgido ni se pudo haber consolidado ni en América ni en Europa si no fuera por distintas formas de explotación o desposesión colonial. Entonces, eso me lleva a pensar, a mí no es una idea original evidentemente, pero eso nos debería llevar a pensar que no hay crítica posible al capitalismo si no hay una crítica a alguna forma de colonialismo o a todas las formas de colonialismo. Entonces, yo creo que la pregunta de cómo enfrenta ahora la teoría crítica al colonialismo debería ser reemplazada por qué tan útil es reconocer los orígenes coloniales del capitalismo para poder criticarlo. Son cosas que no pueden ir separadas, véase como se vea, me parece. Y voy a poner un ejemplo que ya ha sido mencionado y que tiene que ver mucho con lo que trabaja Tilo Wesche y con lo que trabaja Regina también, y es el tema de la propiedad. Sobre eso ha trabajado bastante Elena Bandar, por ejemplo, recientemente, ¿no? La propiedad capitalista, la propiedad privada capitalista y todas sus formas jurídicas y culturales de legitimación no son un subproducto o una consecuencia del capitalismo, sino su condición de existencia. El capitalismo surge sobre la base de la creación, de la invención de formas de propiedad que no existían previamente. En concreto, si consideramos, por ejemplo, las formas de relación con el entorno, de relación con el territorio propias de comunidades campesinas que todavía existen, y vemos fenómenos muy actuales acerca de cómo, como prueba de que algo les pertenece y de que algo los constituye y de que ellos pertenecen a ello, me refiero a la tierra y a la relación entre los miembros de estas comunidades. Si la condición para el reconocimiento de esa forma de propiedad es
la titulación y el registro público con los criterios del derecho privado, lo que tenemos ahí es una violencia ejercida por formas capitalistas que no solamente exigen que las poblaciones se asimilen a una forma de entender la propiedad, sino que crean categorías sociales y crean el mundo a imagen de determinadas nociones propias de las formas capitalistas de vida. Como sabemos, no solamente es un modo de producción, sino es una forma de vida, ¿no? Me parece entonces que una forma muy actual de enfrentar la crisis, de afrontar la crítica al capitalismo, considerando elementos decoloniales, postcoloniales y el fenómeno colonial en general, es a través de una crítica a la propiedad, algo que de hecho recién se está comenzando a hacer en la teoría crítica y me parece sumamente útil y yo le veo mucho futuro. Además, como trabajo de tesis podría ser una buena idea. Y esto lo quiero conectar, y ya con esto termino, para no monopolizar mucho el tiempo. Lo quiero conectar con algo que dijo Tilo hace un momento acerca del modo como funciona el método de la crítica inminente. Miren, si lo que tenemos es la creación, la invención de un mundo, estoy hablando de las poblaciones originarias de Sudamérica, si tenemos la creación de un mundo a través de ciertas categorías que originalmente no pertenecían allí, y lo que tenemos es un proceso de consolidación del capitalismo a través de conceptos como los de propiedad privada, etc., yo creo que el camino para criticar estas formas de capitalismo tal como se dan aquí podrían ser o podrían ir muy de la mano con lo que hace una crítica inmanente, porque lo que tenemos es la creación de un mundo a la luz de ciertos ideales de libertad, de autonomía propios del concepto del capitalismo, que han sido, sin embargo, encarnados de manera tal que generan marginación, explotación, desposesión, etc. Y ahí lo que tenemos es, simplificando mucho las cosas, la estructura, creo que más clásica de lo que hace la crítica inmanente reconstructiva. Es un ideal mal encarnado en la realidad que produce una serie de instituciones y prácticas sociales, y es a partir de ese propio contexto del cual se puede generar una crítica, logrando mostrar dónde están las contradicciones, los ideales mal realizados y todos los efectos patológicos que esto genera. Entonces, nuevamente, yo sí creo, por un lado, que una aproximación a los fenómenos del colonialismo en su sentido más amplio no solamente puede ser útil ahora, sino que es algo consustancial a la teoría crítica como tal. Y por otra parte, habría que pensar también si la pregunta es utilizar al colonialismo como un objeto que la teoría crítica pueda ayudarnos a estudiar, o más bien otra cosa, que es lo que yo creo, que es más bien entender que la teoría crítica no puede funcionar si no es también como una crítica al colonialismo. Gracias. Bueno, sí, lo primero que diría es que hablando de la relectura de Marx, creo que en los últimos años la dimensión de definir el capitalismo en sus orígenes como transatlántico, ¿no? Incorpora de manera inmanente, diría, el colonialismo y el patriarcalismo, o la dimensión colonial y patriarcal, como definiciones co-constitutivas del capital, y no los agregados o ideológicos o culturales que podrían venir después a adjetivar esa contradicción principal que sería la del capital. Entonces, por supuesto que veo una productividad, le agregaría además de postcolonial, decolonial, anticolonial, ¿no? que me parece que también es una práctica que muchas veces
entra en tensión también con ciertas perspectivas teóricas, pero que mantiene esa suerte de controversia práctica respecto de perspectivas que a veces pueden sonar o parecer más del nivel de la teoría. A mí hay un punto que me parece que han agregado todos estos enfoques y que es fundamental porque sigue teniendo una presencia perturbadora, que es cómo la dimensión colonial traduce, digamos, ciertas geografías con un déficit cognitivo. Entonces es la dimensión epistémica de esa cuestión colonial. Y digo que esto permanentemente sigue prosperando y sigue funcionando, por ejemplo, en cuestiones que algunas trabajamos sobre lo que podríamos llamar la recolonización financiera de nuestros territorios. Uno de los dispositivos principales es calificar a las poblaciones que viven en nuestros territorios como iletrados o iletradas financieras. O sea que la deficiencia cognitiva asociada a ciertos territorios es parte fundamental para el dispositivo de recolonización. Y hoy el capital financiero produce esa misma articulación, ¿no? Deficiencia cognitiva, señalamiento de ciertos territorios y señalamiento de ciertas poblaciones como dinámica fundamental para esa recolonización. Ahí me parece que es clave vincular lo que estaban señalando también sobre la cuestión de la propiedad, es decir, cómo lo financiero reformula el problema de la propiedad. Y a mí en particular me interesa discutir cómo en momentos contemporáneos de despojo y expropiación hiperconcentrada e hiperacelerada hay una contención propietaria de ese despojo. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, hoy sos un trabajador o una trabajadora de plataforma hiperprecarizada, hiperdesposeída, pero hay una posibilidad, una oferta de contención propietaria de ese despojo al punto que podés comprar tus propios medios de producción a través de deuda, tu teléfono, tu bici, etc. Entonces, esa dinámica de recontención propietaria, de despojos radicales, es una apuesta brutal del capital financiero, digamos, a contener también de modo inmanente estas formas en las que se acelera la explotación y el despojo de manera articulada. El otro punto que querría marcar y que me parece que es otro de los aportes que, digamos, las discusiones postcoloniales, decoloniales y anticoloniales vuelven a situar es cómo reponemos una dimensión sistémica de los análisis, ¿no? Es decir, cómo volvemos a pensar en esta clave sistémica para entender la dimensión global de la acumulación de capital y a la vez con estas digamos, necesidades de singularizar las investigaciones empíricas y concretas. Pero ¿cómo sostener una dimensión sistémica que no sea abstracta? ¿No? Esa me parece que es otra dimensión. De hecho, hay, bueno, feministas como Silvia Federici, por ejemplo, que han señalado que es importante recentrar, ¿no?, esa dimensión sistémica desde el punto de vista de la vida cotidiana. Y eso necesariamente genera lo que se llama historia desde abajo, ¿no? Es decir, cómo acoplar análisis de la vida cotidiana con dimensión sistémica y cómo eso posibilita una lectura en términos históricos de lo que se llama historia desde abajo. El otro punto que, y con esto trato de terminar, que me parece clave es, bueno, todo el archivo también latinoamericano de crítica al progreso, ¿no?, y a la dimensión lineal de ese progreso, que bueno, tenemos, digo, nombres, debates muy importantes, René Zabaleta Mercado, Silvia Rivera Cusicanqui, Aníbal Quijano, Mara Viveros Vigoya, es decir, hay una producción de esos debates que tienen que ver con una disputa sobre la noción de modernidad capitalista para tratar de pensar otras genealogías
y otras modernidades en términos críticos, y también una suerte de corpus de debates que permiten pensar otras temporalidades, ¿no? Que me parece que es la otra clave. Ahora, la pregunta que me queda también para señalarles o para preguntarles es cómo disputar la inmanencia que también el capital financiero intenta apropiarse, ¿no? Esta dimensión de la inmanencia, ¿no? O de la axiomática del capital financiero es una disputa directa sobre la noción de inmanencia. Eso también me parece que es un punto que nos queda, digamos, en tensión respecto de cómo actualizar o cómo pensar ciertas nociones claves de la teoría crítica. Eso. The most down-to-earth answer to the question, what is critical theory, might be the answer, critical theory is critique of capitalism. And having this in mind, I think the distinction or even divide between global south and global north in a way does make sense, but in another way it doesn't make any sense. And the first way it makes sense, I totally agree on all what Gianfranco said about colonialism. Of course, colonialism is part of capitalism in this regard. And even the migration crisis of today is obviously a cause of colonialism. So colonialism is not only present in the current practices of economy, but we see the results of colonialism still, for example, in migration. Most of the causes of migration are due to colonialism. Social injustice of land ownership, the loss of indigenous language, indigenous knowledge in agriculture, political instability. They're all causes of colonialism. So in this regard, obviously the divide between global south and global north does make sense. But in another way, not in my view. I think it's not true that we can say, for example, in terms of social classes, that the upper classes are represented by the global north and the social and the rest is represented by the global south. In a globalized economy, due to financialization, for example, we have a global elite, and this elite of capitalists are present everywhere. I just recently saw a map of the countries with the most billionaires, and it's Nigeria, it's South Africa, the same the way as it is in China and the United States. So the divide between global south and global north doesn't make any sense if you see there's a global elite of capitalists. And poverty and crisis, just compare the economic crisis, for example, like it is in Argentina right now. It has been 15 years ago in Greece, in the EU. Exactly the same case. And it's mostly due to economic mechanism which works in the same way in the global south as in the global north. Okay, thank you so much again for those already very comprehensive statements. I want to make 2 points. The first is, let me start with the fact that I totally agree with Gianfranco, Verónica, and Tilo in terms of that post-colonialism has taught and has to teach us how to reconceptualize the history of capitalism, the history of modernity, the very concept of modernity, the very concept of, Regina also already mentioned, rationality, reason, and so on. So I think there is a way in which we have to, in critical theory, actually, this is another point, in some way has always done,
the kind of the connection between modernity and violence, for example, is the connection between enlightenment and violence has always been an issue for the first generation of critical theory, and I think this is something that one should hold on to. The other thing that one can learn from integrating from understanding capitalism as a colonial project and the other way around. I mean, somehow colonialism as a precondition that at the same time then through the specific mechanisms of capitalism, I mean, changes the way it dominates people, or it works in terms of property, in terms of class, in terms of exploitation. So having said this, I also want to answer to the question of how to, I mean, to the critique of critical theory in terms of having neglected post-colonialism in some way. So I think the lesson that we have to learn is to expand the frame of reference here. This is obvious, and as I said, in some way it has always been, I mean, somehow a topic for critical theory, in other ways it hasn't. So we should expand the frame of reference here, but we should not give up our point of reference from which we start. And this is something that, in terms of how to deal with not only the social and economical facts, but with the concepts and theories that have informed modernity. Sometimes people from, let's say, I mean, those who criticize critical theory for not engaging enough with post-colonialism, sometimes it sounds as if some mechanism of guilt by association runs through all those concepts. Modernity, reason. I mean, whenever in a critical theory class one would say, the idea that there's reason in history and that we have access to it through through the unreasonable way in which societies are organized. I mean, with the word reason, a shiver goes through the room, because everyone thinks, oh my God, reason is really something. I mean, that's so bad, that's so cool, that's so imperialist, that's so, I mean, a concept which has been used to dominate people and so on. And I think this tendency is a bit is problematic. This is what I mean by we should not give up our point of reference. Of course, and you mentioned it in your question, the Eurocentric bias of critical theory. Of course it has had an Eurocentric bias and still has. I mean, if we believe in the contextuality of knowledge, if we think that there is no point from nowhere, then of course a theory that has been developed within a specific European situation, most of all of the situation, I mean fascism in Europe and so on, of course you would see the traces of, I mean, this context in this theorizing. But so I mean the alternative cannot be to give up this standpoint, but the alternative should be to work critically through and to work critically through all those the moments, all those concepts and the social theories that admittedly have been from the very beginning structured by the experience of European modernity. Having said this, I think that one of the interesting things, and this is my second point about critical theory, is that it is in some way at the same time part of the tradition of Western modernity and its counterpart. Because from the very beginning with Hegel and Marx, it was criticizing, imminently criticizing, not only all those concepts like history, progress, reason, and so on. It also, I mean, it was a radical critique of society that wanted to radically transform, overcome, revolutionize what has been there. And as much as I think it's important to figure out how those traces of European Eurocentrism and European imperialism are still, even with those critics like Marx and like the generations of critical theory, is still there. So they might be much more, say, they might somehow not be reflective enough about how deep they are into this imperialist heritage. But at the same time,
it makes a difference. We were talking about linear ideas of progress and different temporalities. It is a different whether you have a liberal concept of progress or a liberal concept of enlightenment, or whether you, from the very beginning, try to, in a very refined, dialectical way, try to understand how modernity itself undermines itself, how enlightenment is something that is at the same time where our hopes for emancipation are, and something that is deeply violent, self-contradictory, and so on and so on. So this is a different kind of approach, and sometimes in this kind of Eurocentrism critique, this seems to be neglected, which is why I want to make the point for what we should do is to start with this for those who work within the tradition, to start with it and to continue the kind of radical, immanent critique of those concepts that then, in some way, I would say one shouldn't throw out the baby with the bathwater here, which one sometimes does. For example, with respect to, the critiques of philosophy of history that are at the very center of some post-colonial critiques. I totally agree with the point that Chakrabarty makes. There is a certain tendency in philosophy of histories to put other people in the waiting room of history, but this does not mean that the idea that there is something like a process, a logic in the process of transformations of society, of social change. Tilo described it as driven by solving contradictions. To give up this idea, to give up any narrative of progress or regression, that leads to, as I said, throwing out the baby with the bathwater and ending up with a purely moralist approach to what's going on in societies and how one should criticize simulation. Okay, I think it's very comfortable to always speak at the end of the lecture. That means that I can have time to think, and as well as saying what the others have not seen correctly, and so on and so forth. No, I'm kidding. Many things have been said, but not by everyone. That's a typical German joke. So I agree with most of what has been said, but to make it here, so it's late in the evening, a bit controversial. I have 2 points. First of all, I may disagree with everything that has been said insofar as I think indeed that critical theory may not giving up the point of reference completely, but at the same time, I think what one could have learned from different post-colonial studies so far is that it is, even for critical theory, important to maybe not give up the reference completely, but to change it. And I think all the different ways of doing critical theory that are out there nowadays are as most well equipped in contradistinction to every other theories we have there, like liberal theories, or if not critical theory, so who should do that work, to look self-critically how one has not yet dealt with the critical approaches of other parts or in other parts of the world. There are blind spots, and I think Amy Ellman has, I have a lot of critique on her work, but it is a good point nevertheless. And what were those blind spots? So about what has been the own asymmetrical way of dealing with one's own theory. So who has been integrated? There will be another question on that. Whose work has been recognized? Who was speaking with whom? And of course we are all part of that. There is a worldwide still hierarchical situation when it comes to creating knowledge. So the whole epistemic question is a question of who is in power to determine the conceptions, the theory that we are talking about.
I mean, that's part, and to be more self-critical about so that the fact that the modern world was built on the distractions of other worlds, in South America, in parts of Africa, and so on. I mean, this is an important question, and critical theory really needs to be open. But I think, and that's actually the good news, is that critical theory has, and we mentioned it like with a dialectical approach, self-immanent critique, with the idea that it's always about the oppression of the subject, where the reflection starts, and that's then integrated into a reflection of the structural oppression. So that's actually a very good start. Second point, it's also about language. Oh, it was only one. It's also about language, and language, and the critical theory has another very good tool, and that's the critique, the ideology critique. And I think everybody here has worked on that in one way or the other, because the language we are using to criticize what has been going on may itself be corrupted in a way that there are predominant conceptions we use to deal with something. So when it's about evaluation, social evaluation, for example, or progress and regress and so on. So this kind of and also democracy, these kind of conceptions hide also conflicts. It's a deceit of the other part, the wrong part of those conceptions. And so to be more self-reflective about the ideological side is also part of critical theory, and may help critical theorists to reveal also what has been gone historically, what kind of suppressions have happened, and why has there been for such a long time, and it's about to be changing, that only a few critical theories were known in the world, only a few theories were adapted and dealt with, and so on. And these are I think that's part of the problem, and we that's the third question. Okay, right. So, I think estamos muy complicados con el tiempo. We are very complicated with timing. So, voy a ser un poco injusto y les voy a pedir que traten de ser lo más concisos posibles, sobre todo porque, bueno, tenemos unos vinos aquí, nos gustaría poder hacer un brindis antes de... pero trae los vinos. Sí, los vamos a hablar. Pero voy a ser injusto, voy a leer la pregunta, tal vez podemos seguir la conversación, digamos, con los vinos. Bueno, la tercera pregunta es: hoy en día es habitual criticar la división global del trabajo intelectual en la filosofía y las ciencias sociales, que presupone que la teoría se produce en el norte global, mientras que los académicos, activistas del sur global se limitan a interpretar esas teorías o a aplicarlas de forma empírica, para hacer investigación empírica, ¿no? ¿Creen que esta división global del trabajo intelectual se aplica al estado actual de la teoría crítica de la sociedad? En caso de que así lo crean, bueno, ¿qué cambios deberían introducirse, si piensan que hay que introducir cambios, para hacer frente a esa situación? Gracias. Voy a concentrarme en dos puntos nada más. El primero es sobre la noción de problema, que como saben todos, sobre todo Rahel, es muy importante para la teoría crítica. Un problema importante con las teorías hegemónicas es que son ellas las que definen qué es un problema. Y la teoría crítica, en realidad, como una de sus funciones, es aclarar o explicitar los métodos mediante los cuales pueden aparecer nuevos problemas. Algo que no se considera como tal, de repente empieza a ser considerado como problemático, y ahí aparecen
los agentes que lo definen desde sus perspectivas como problemático, en qué sentido y por qué, y recién ahí comienzan o en simultáneo las vías de solución. Entonces, ese es un primer problema que una teoría tiene que afrontar, ¿no? ¿Qué cosas se está presentando como problemático? Y no solamente puede tener una solución en un sentido positivista, sino que debe también generar un espacio para la problematización. Y voy a poner un ejemplo. El propio concepto del que hemos hablado de colonización o colonialismo es ambivalente, ¿no? Si leemos, a ver, un autor que nos es familiar, Hegel se refiere al colonialismo en la filosofía del derecho simplemente como una forma de ampliar las fronteras y solucionar problemas económicos internos. No era nada malo colonizar otros pueblos, era parte del proceso de la constitución, del desarrollo de un Estado. De repente se nos ha parecido como un problema. La pregunta es, ¿para quién es un problema y quién acuñó el término colonialismo como un problema? Y ahí nuevamente está el tema de una cierta teoría hegemónica. Una teoría es un conjunto de conocimientos que buscan resolver problemas. Pero si la teoría te dice, este es el problema y esta es la manera de resolverlo, ahí hay una forma de imposición hegemónica. Esa es la primera cosa que quería mencionar, perdón si me extendí mucho. Y lo segundo, que es más breve, espero, es sobre esta distinción planteada en la pregunta de que la teoría se genera en el norte global y luego se aplica en el sur global. Yo diría algo parecido a lo que dijo Tilo con respecto a las élites económicas. No existe tal distinción norte-sur tan radical. Yo más bien entendería el asunto de una manera similar a cómo se entiende la ideología. La ideología no aplica sobre sujetos, la ideología tiene que ver con una forma de concebir la realidad, donde hay muchos sujetos interactuando. Eso es un poco lo que pasa también con la teoría. La teoría afecta al norte y afecta al sur, y afecta a quienes viven en el norte y en el sur. Depende de cuál es la actitud que tú quieras tener, no depende de la voluntad de uno, pero depende mucho de la actitud que se asume frente a lo que es verdadero. Y eso creo que no responde a una distinción geográfica, norte-sur, sino a otras formas mucho más complejas de cómo se generan estas formas coloniales desde la teoría, como también a las formas en las cuales se generan las élites económicas que no están los más ricos en el norte y los más pobres en el sur, ¿no? Creo que es algo que deberíamos empezar por quitarnos de la vista para poder entender también esos problemas. Entonces yo creo que si vamos a hablar de decolonialización, por el nombre que queramos darle, lo que tendría que ocurrir es que las propias teorías se descolonialicen, los discursos que utilizan las teorías se descolonialicen de una forma muy similar a como la primera tarea de una teoría crítica que busca hacer una crítica de la ideología es criticarse a sí misma en lo que tiene de ideológico también, o de hegemónico. Bueno, por ahí para tensionar, para polemizar un poquito, yo creo que sí hay una tensión que sigue persistiendo en cuáles son los países, las instituciones y las personas autorizadas a producir teoría y cuáles son las que más bien hacen estudio de caso, recepción de conceptos, digo, desde las instituciones que organizan cómo se presenta un proyecto de investigación y de tesis, donde esos marcos, justamente, de qué aparece como un problema y quién tiene la autorización de producir teoría, están operando. Esto yo creo que tiene que ver con lo que trataba de plantear antes, más allá de las personas que puedan estar en África o en América Latina y ser parte de una élite global, como al mismo tiempo no perder un punto de vista sistémico, ¿no? de esa dimensión, no simplemente por localizar dónde están los multimillonarios del mundo. Me parece que tenemos una idea de un mapa que parece perder la dimensión norte-sur. Me parece que ahí hay que tensionar un poco esa cuestión. Habiendo dicho esto, sí me parece que es un desafío interesante tratar de discutir la dimensión política de la teoría crítica como un compromiso internacionalista, ¿no? ¿Y en qué sentido asume ese compromiso internacionalista? Creo que eso tiene que ver con pensar la teoría
la práctica teórica también como una práctica de traducción política, ¿no? Con todas las tensiones que tienen las dinámicas de traducción política, ¿no? Y que, bueno, hay muchísimo escrito y de manera muy interesante de cómo pensar la traducción, tanto entre, por ejemplo, las teorías y los conceptos que generan las luchas, ¿no? Los conflictos, y cómo eso se traduce también en otras instancias más autorizadas y más legitimadas para producir conocimiento, y cuál es esa relación. Ahí hay una problematización que no nos podemos sacar de encima. Entonces, sí me parece que el concepto de traducción política pone algunas tensiones, pero no me sacaría de encima rápidamente este mandato que hay, que tiene que ver con las condiciones de autorización de ciertos espacios, ciertas personas y ciertas geografías a producir teoría. Okay, I'll be very brief. If it's true that there's an intellectual division of labor, we should change it immediately. And one way to change it is, for example, to work together on the question of what could be a critical theory of nature. Because I think in Global South there is excellent research work on alternative nature relations. And not only research work, but also practice. You find in the Global South a lot of practice of alternative nature relations. And I especially think of the rights of nature, for example. And one question could be, how could the critical theory of nature be based on the idea that nature has own rights? And it's a common practice, especially in Latin America. Okay, so if there is a division of labor, this is flawed from the very beginning, because in critical theory there is no such thing as application of pre-given concepts. So I mean, there's something wrong about it, deeply wrong. It's not just asymmetrical and unfair, so it's not critical theory. One conceives of it in the way, like, yeah, we do the theory in the global north, the so-called, and then there might be applications for you, and you think about the footnotes. So that's not only not fair, but also not critical theory. Second point, Adorno already said that in a situation where the world market is somehow the Weltgeist, I mean, it is to be cosmopolitanism, or a certain kind of, to broaden the scope and to broaden it in terms of developing a global critical theory is not just an ideal, is again not just a normative thing, not just an ideal, is something that is more real than the illusionary attempt to come up with those exclusions. And if critical theory is also the art of making connections and finding out how things that happen at one point on the earth are connected to the others, then of course, the problem is obvious, and it's obvious that we should try to establish institutions. Having said this, we are not the ones who can establish. We are in a position where we can do this and that, but of course we are not like the head of those foundations. We are not the ones who have the resources right away, but there are. I think this is about reciprocity. This is about actually symmetry. And it's really obvious, and I think it is changing. But my first experience is actually in Brazil and other countries here where exactly this. The kind of, you go to a conference and then you feel this asymmetry. You feel the kind of they discuss about footnotes in Habermas, and I would have thought, okay, I'm here in order to learn what's going on here. And what's going on here is also, it's on the level of social reality, but also should also be reflected on the level of theorizing. So I think, the point is well taken.
what do? I mean, we have to try to figure out how to establish institutions as, I mean, this is about institutions, this is about funding, it's about resources. We have established this one, I mean, tiny little project where Gianfranco is a part of as well, Crit Up, that got some funds to translate stuff from the so-called Global South into English. I mean, again, imperialist situation, it makes more sense to translate it into English than into German. We have a website where we publish those things and so on. This is like a tiny little attempt to bring about change on the level of institutions and resources, but it's of course, obviously not enough. And this is something one should and has to fight for. Yeah. I think it goes even, I agree, I think it goes even a bit further insofar as when 20 years ago, I mean, the generation, let's say my generation, if I may say so, from Frankfurt and Berlin, most of us at some point spent some time in the USA. And so, and there was Rawls, say, and so there is this cultural domination. It has been, at least, this cultural domination. It's an epistemic asymmetry. And the question is how to overcome this. And the only thing is to, structurally, I don't need to repeat what Rahel has said already, because I completely agree. So the structure is needed, and that's the most important thing. But it's also about people, in a way. One needs to take time. It's about the language. It's about listening and talking. And like Tilo also said, it's about being open for what has been going on in all other different countries. And so and again, I would say that critical theory, from a theoretic point of view, to be seen, is the theory that has all the tools for exactly doing that, theoretically. Because there is this openness and per se, this idea of being talk on a symmetrical level, from eye to eye, on an eye level. If one is not doing that, then it's against the theory itself. And so insofar, I would say, well, thank you for having us here on that panel, being asked these questions. Okay, well. Como saben, estamos muy complicados con el tiempo, pero no sé, no creo que esté bueno perderse la oportunidad de, si alguien quiere hacer telegráficas, deberían ser las preguntas y tal vez... ¿no? Sí. Okay. I just want to come back to the notion of immanent critique. I like very much the whole panel, and thank you very much for the so big questions that you have analyzed. But my question is that if immanent critique does suppress transcendence, or rather constellates with it. If I take back the word constellation that has at the beginning be at the top of the discussions through Stefan, because for me there are some big questions at the beginning of the critical theory that had to see with messianism, with transcendence, with justice, in a way that really does do not really reduce to immanence as a totality, but rather as a form of immersion in the fragment and in singularity, and that immersion does not exclude transcendence, rather it had an experience with transcendence. And of course I'm thinking in
the messianic dimension of critical theory, which is constitutive at the origin of and sources these ideas of critical theory. For instance, I think of the idea of justice. Justice is not, we have talked about domination, power, but is really justice immanent to power and domination, or does it transcend it? I think on the notion of otherness, as for instance Levinas said, this crucial notion of otherness as a transcendental notion of experience. And he says that otherness is not immanent to the self, it transcends the self itself. It does not mean that the critic does not have to be immanent, but this immanence does not suppress the transcendence. Rather, it has an experience with transcendence. That would be my question. And of course, I think the notion of anachronism also, which is very important, because here it has been said that all the radical fight against capitalism is immanent to capitalism. But I think that there are forms of anachronism that come in the fight against capitalism. For instance, some notions of nature in the South, in the global South, that were not at the origin of capitalism, where maybe it belonged to natural history, for instance, and nevertheless are very important in the fight against capitalism nowadays. I'm thinking about the notion of good in Bolivia, for instance, it's not at the origin of capitalism, it comes from other cultures which are in anachronical position with modern capitalism. That would be okay. Maybe we can, podemos dos más y ya allá la compañera primero y después. Bueno, voy a ser breve, muy breve. Son 3 frases. Primero, bueno, la teoría crítica tiene unos deberes, siempre los tuvo muy importantes, ¿no? Ahora le agregamos ser anticolonialista, ¿no? Ser, como traiga Gago, ser antipatriarcal, ¿no? Y sobre todo ser autocrítica, ¿no? Creo que todo se resume y se puede resumir en eso que decía Kreide, una razón autorreflexiva, y en el caso de la teoría crítica esa autorreflexividad es autocrítica. Esa fue la primera frase. La segunda, muy breve, es agradecerles que nos hayan dado un ejemplo práctico, una práctica, cada cual, de ese ejercicio autocrítico sin ser condescendientes, patronizing, cada cual desde su standpoint, ¿no? Esa es la segunda frase. Y la tercera, que además de la autocrítica, que tiende a tener un efecto también, no es barato, ¿no? Tiene costos, es muy cansador. Además de la autocrítica, tener sí también un horizonte, que creo que lo decía también Gago, de un compromiso, como ver también más allá de la autocrítica, como un compromiso internacionalista, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de compromiso me parece que es lo que nos da también un horizonte emancipatorio, o como le quieran decir, ¿no? Además, porque la autocrítica también puede ser muy paralizante. Okay, yes. Thank you very much. It's the first time I'm going to ask a question in English, but so I have to write it down. My question very brief is regarding the position of the concept of manipulation in your theoretical constructs. I would like to describe this question in the immanence critic concept sustained by Tilo, for example, in which capitalism itself gives us some clues to think towards emancipation. And I would like to situate this question here, for example, in Buenos Aires, where precarious workers, and in Latin America in general, as Gianfranco said, are invited to recognize themselves as free workers or entrepreneurs or something like that.
this is not an instance of denied freedom, as Regina said, but as a chance to enjoy some frames of autonomy, and well, and that's the place where I found this very interesting question about manipulation and ideology, right? And well, that's all. Thank you. Wow. One more. No, muy breve. Con respecto a lo que dijo Verónica, yo quisiera dar énfasis a un elemento que tú mencionaste, que es el fascismo. La teoría crítica, replantearse el tema del fascismo, que yo creo que efectivamente, en mi juicio, es uno de los grandes temas y grandes problemas en América del Sur fundamentalmente, por lo tanto en Centroamérica también, pero creo que hay que hacer una conexión con un análisis crítico de los medios de comunicación, es decir, un vínculo entre fascismo y medios de comunicación. Hay un concepto que trabaja Lazarato que tiene que ver con la idea de la servidumbre maquínica, es decir, cómo de alguna manera ciertos dispositivos operan sobre elementos presugeridos, y que la televisión lo hace mucho, digamos. Entonces yo creo que es muy interesante hacer ese vínculo, porque precisamente por ahí se filtra el fascismo, digamos, como un elemento, yo diría, bastante perversor. Solamente ese comentario. Ok. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Hugo. No, sí. ¿Querés decir algo? No. No sé, el que quiera tomar la palabra, que if you want to take the answer, yeah. We don't have to. Yes, we don't have to follow the order. I mean, if someone of you want to say something, maybe not. I mean, maybe one note on the question of transcendence. I think it's a misunderstanding to think that because critical theory is immanent, it is not transformative. It certainly is. I mean, it is about the transformation of those very social structures that we find internally contradictory. And I think that sometimes, I mean, in the debate about transcendence and immanence, this, I mean, is somehow misunderstood. Now, the question of whether it's transformative, meaning that it should lead to a revolution, it should lead to another way of life, another world order, and so on, which of course transcends the given. And the other question is what would you, and I think that should be distinguished. It's not so, for me, it's not always so clear what people mean by transcendence. I mean, I have specific problems with this, but I think there are a lot of different meanings at play here. So one is the like messianic idea that the new somehow comes in unexpectedly, and the other one is the question of whether there's a radical transformation at all. And I just don't want to conflate those. And I think you need different answers towards both. Yeah, maybe. First of all, I agree totally with you. It's this ideology of this strict autonomy, and the idea behind this ideology is the abstraction of the economic foundations in which everybody is embedded. All social relations are embedded in economic relations, and this is the idea. We had the same debate in Europe, for example. We call it Ich-AG. It's I. How can you translate? Self-entrepreneur. The self-entrepreneur. Yes. And to the transcendence, in a way, I agree. Because I think, I'm a proponent of the idea of Adorno that critique is always immanent and transcendence. And I think Adorno would say that critique, which is only immanent, it's exactly the same. It's exactly this full-blown enlightenment which always collapses in its opposite because of the lack of something which we call transcendence. The problem is you cannot
you cannot put this transcendence in a positive way, because then you are changing to the mythology. It's exactly, you're doing what the myth is saying. If you say transcendence is something positive, represented, and this is in a way what would say it's a negative theology, negative metaphysics, as I don't know what to say, but it's exactly the problem. Negative. Yes. What did I say? No, okay, negative. Inverse theology. Yeah. Okay. And maybe very briefly, and follow up, it's where the question is really also where does it then come from? The messianism, the transcendental aspect, where is it from? And one answer is it is there somehow, and those processes started with saying no, not to take part. Yeah. And it's about injustice, for example. I do work on it. So it's about saying this is not what has something to do with me. It's not me. It's not the right decision or whatever. Yeah. And so then that's also a part of overcoming the current situation. And one does not need a full concept about justice. Thanks. Podemos ir cerrando y hacer el brindis, ¿están de acuerdo? Continuamos afuera, bueno.